The following program is rated PG. Parental guidance is recommended, as some material may not be suitable for younger viewers. Okay, Kale, most of them tell us 7 nyabo kansibire nti muli bulungi amanya mapicha Mr. Ken ngabolijo Jess ngera oli kumukala kasa media as always nabagamba nti ffe twasala okubanga tubeera eddoboozi eryeyo omuntu yenna atalina eddoboozi. So if you're out there ng'olina embeera gy'oyitamu enyigiriza obulamu esoomooza ng'owulira ddala mutuufu weekyaye, yes, do not hesitate to inbox me bannange bassebo ne bannyabo nabagamba nti my inbox is very open. Essaawa yonna gwe weeyagalira okwogera nange you can easily call me n'ongamba Ken nze kino bwe kiti kyempitamu. Nsoogera okusaasira abantu mwenna naddala abantu ababadde bakolera ku nguudo zonna ezisinga ezifuluma ekibuga oba eziyingira ekibuga Kampala olw'enteekateeka eyo gavumenti gyeri mugezaako okubanga ate eyongoosa ekibuga okukiza obujja. Bannange tukkirize tugaane enteekateeka twetaaga ekibuga kyaffe kikule nga tutukula nakyo. Yes, so era abagobye w'okolera mukwano gwange tonyiiga yiya kiddako ate obenga ate obulamu obutandikizaawo okubutambuza. Lwakuba nalabye ate ne mu byalo n'ebbali w'ekibuga nabadde emukono nga nayo babagobyeyo bonna bano abalina obuyumbayumba ku kkubo. Ndowooza nteekateeka eri national ya nsi yonna, ebeera national gundi si Kampala wokka. So abalungi njagala okubategeeza bamikwano nti nno ng'ennaku z'omwezi 19 that is going to better olunaku lugenda bana gye yangambye olunaku lugenda kuba lwa Sunday si Friday nze nga we ngamba. Ng'ennaku z'omwezi 19 tugenda kuba tulaunchinga estate yaffe empya eya Life Properties Uganda Limited. Ng'era estate eno eri mukono ndese bamikwano abalungi gwe naali nga tonaba kubanga osaasaanya akasente mu bitalina amakulu wandibadde osooka n'okwata akasente ako n'okagulamu ettaka. Nabagamba ettaka ky'ekyobugagga ekitafa, ky'ekyobugagga ekyensibo. Byonna bisobola okuvaawo ne bigenda, emmotoka zigenda naye ettaka terigenda kasita libanga ettaka oliguze mu bantu abatuufu. Ate ettaka ky'ekintu ekirina resale value. Wogambira nti ettaka waliguze ejjo leero yagala kulitunda libalode limazo. Ettaka ky'ekintu ekikola ssente day and night. Bantu bannyo ng'oli eyo nga kugamba nti nze Ken saagala kugula ttaka kuzimba njagala likola nga njagala ebeere business. Gula obuntu bwo mu Life Properties futi 25 kwana kati ng'emukono ndeseka kadde kamu emitwalo 8. Ogula obuntu bwo obukinge ng'obudde bukyali ogula obuntu bwo busooka ddala ku kkubo kwennyini. Waliwo abagenda okujja oluvannyuma nga baagala ku ttaka eryo nga gwe wagula ku kkubo ng'ongamba Ken nze kati akanya nkatunda 3 bampeemu 3 ate era nga bajja kukagula. So it can be as well as business. Okitegeera nga okusinga lokwata sale n'ogamba mukuziteeke ku akawunti zibeere eyo ziguleemu ettaka terijja kusala buli lutsi ettaka lyongera okuba nga likula. So eyo tuvuddeyo. So ng'ennaku z'omwezi 2 guno omwezi gwennyini nga gutandika waliwo enjego eyagwawo mu bitundu by'eggaba era nga amawulire ago galeka Abannayuganda bonna nga bakutte emikono ku mutwe nga beewuunya. Omwami amanyiddwa nga Okero yakeera ku makya n'ayingirira essomero lya kindergarten n'agenda n'atematema abaana abato ennyo nnyini ddala amabujje agatana kye gamanyi kigenda mu maaso mu ggwanga n'abasanjaga n'abatta. Kya mukisa mulungi nti Uganda Police yakwasaganya ensonga ezo mu ngeri ya bukwakku era ne babeera nga bakwata omwami eyakola ekikola ekyo n'abeera nga atemeza bagamba kutemeza amabega wa mitayimbwa. Yes, twali tuli awo nga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni Tibahabura ng'atuuzizza olukiiko lwa banna NRM ekyankwanzi n'ayisa ekiragiro mbagiro n'aga nti omwami oyo tekikola makulu kumuleeta mu kkooti eno zino kkooti eziwozesa abantu abalala. Omwami oyo kkooti emuwozesa yandibadde etuula ku kyalo kwennyini kweyaddiza ebikolobero bino kweyaddiza omusango guno n'abantu bennyini ne babeerawo ng'abajulizi okunnyonnyola era ne balabira ddala nti nno gavumenti yaffe esala ensonga mu mazima n'obwenkanya. Ne kkooti teyabadde mbi ng'eteeka mu nkola ekiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga era nga wenjogerera olunaku luno olwaleero byebigere by'omulaba tusimbudde ate drone yaffe tube nga twolekera eggaba ekkooti kyentegeezeddwako okusinziira ku bakigatto banga balolede ku ground nti kkooti etandise.
kolera nti so kati nagambye nti nze ngabe nabagamba nze may I work for the people abantu kyebangamba okukola kyenkola tubagambye Ken bambi tusaba otutuukire ku ground eno tulabe eddala kiki ekigenda mu maaso omusango gugenda kutambula gutya gugenda kutandika gutya era abantu bagamba ki yes tusuubire nti ku mulundi guno mu nsonga eno yennyini abantu bangi bavudde ne bagamba nti kijja kitya okubanga ate omuntu eyatugumbula abaana akkirizibwa n'okukyusa engoye yes nyongera okubategeeza bassebo ne bannyabo nti amateeka nga gwe boogagala gakole sibe gajja okukola omuntu wadde ng'aba musibe naye eddembe lye ery'obwebange yes asigaza rights tesiwe kiri akkirizibwa alina wadde nga yakola byakola byonna naye alina famire ye alina bazadde be alina abaganda be kitegeera tekimuggyako olukusa kubanga bw'otwalibwa mu maaso g'amateeka kitegeeza nti amateeka gaba gakuvunaanyizibwako essaawa eyo omuntu okkirizibwa okulya abantu bangi nga bamulabe n'akacupa ka soda ne bagamba nti akwata ecupa ya soda lwaki alina ecupa ya soda mukwano etteeka ddala mukko yes etteeka liba ddala mukko naye nga nyongera okubategeeza bassebo ne bannyabo tugenda kugoberera ensonga eno paka nga side zonna zifunye obwenkanya yes cause information nyingi nnyo ze siri mu nnamateeka naye bw'owulira kuba nnamateeka ebiwandiiko bye bagezaako okubanga ba-raising up ne issues katusabe ku mulundi guno ate era ensonga eno ebe nga ate egguka so ebikolwa nga bino tubivumira nese kuvumirira yennaffe nga ku mukalakasa media yes an innocent emisaayi emito okubanga gitugumbulwa ekyo ekikolwa si kirungi nnyo era tusaba kooti ekole omulimu gwayo tulabe ng'ate era omwana oyo abaana abo famire zaabwe zifuna obwenkanya famire z'abaana abo nazo zibeere ng'ate zifuna ku tulo famire z'abaana abo sisuubira nti newaliyo asobola n'okuba ng'afuna otulo neyeebaka nga tamanyi biki bigenda mu maaso ku mwana we yes tulabye nnyo issues nyingi nnyo ezigenze mu kooti ne zisirika but katusuubire nti eno yo tegenda kusirika tugenda kugigoberera mpaka ng'ate era famire z'abaana abo zifunye obwenkanya naye nga teweerabira mukwano gwange gwe wenna alina obuzibu bw'essimu ng'essimu yeekutawaanya essimu efa essimu ezikira ebaluka amanda omwana yagisuula mu buugi olina laptop yo kompyuta kiki paadi ya mwana yafa teweekola na kusuula bintu byo bwe bityo ng'ate lucky phones and accessories wali ku Pioneer Mall waggulu wa parking shop number PC97 ye kafuluno mu kintu kyokkanika amasimu n'okutunda spare oyinza okuba ng'olina essimu yo nga golo bakugamba nti spare waayo taliiyo ayisha oli lucky phones alina n'essimu yasooka mu Uganda spare waayo essimu yasooka ddala mu Uganda gye basooka okuyingiza mu ggwanga Uganda alina spare waayo so mutuukirire ali ku Pioneer Mall omugambe Mr. Kenya tugambe gwe phone mansita tulina abantu bemmanyi nga bo bakabaka Light Properties ye property mansita Lucky Phones bamuyita phone mansita ate nga mwana tu Ken Construction and Property Management company ekyagenda ddala mu maaso company nto nnyo nnyini ddala naye nga bannayuganda mwongedde okuba nga mugiraga omukwano n'obwagazi obw'ekika ekyawaggulu era nga tukyaliwo nga tuoperatinga mu ggwanga Uganda so mutabe naffe tugende temuvaawo ani Sharifu skuli nambo ndibalianga baganya okugenda mu maaso Ken parking awana laba yoteeka wona wali Subaru Vembo era bate blocking zaman teeka wona Okay, yes, right. Mzabele kwa basabani banyabo, amanya bampita Mr. Ken nga bulijjo. So, wano wenjogere tsawe no tuse ku crime scene, wano wenyini mu kitundu ky'eggaba era nga wano wolengera ekikolwa eky'obutemu kituvumirisa kuvumirira yenna bwe kyatuusibwako ku baana emisaayi emito ne babeera nga ate batugumbulwa. Twogere tsawe no kooti yatudde dda ku kitundu kino kwennyini naye ate ekyembi ekiriwo nti abaaliwo ng'ebikolwa byonna bikolebwa ku kyalo kuno eno tebaweereddwa mukisa kugenda kwetaba mu lukiiko ate nabo kubanga bawa endowooza zaabwe era ng'ekisinza okuluma abantu abawangalira ku kitundu kuno eno bagambye nti kati olwedde omuvunaanwa yafunye dda n'abamuwolereza bo nga bo tebakyalina kye bayinza kukola naye ng'ate bw'ogoberera amateeka omuntu ne waba ng'alina kyonna kyonna ky'akoze ddembe lye eryobebanga okubeera ne munnamateeka agezako okuba nga amuwolereza oba okumudifendinga so kati maama badde ogambye te
Walisaba. Tobulire mwe mwaliwo ku wano ku crime scene buli kimu nga kigenda mu maaso. Tulina okusomera. Siriiwo. Wali toliiwo. Naye kati lwaki mmwe temugenze kwetaba mu lukiiko luli eri kulaba nga ate mu discussinga nga muwa endowooza zammwe nga mu abantu abawangalira ku kitundu kuno. Badde munnange nali nagenda ddanze kugenda kukola naye sibimanyi. Wali bagenda kukola? Ane tuyagadde bwagazi kutuwa amawulire. Tuyagadde bwagazi kutuwa amawulire. Naye nga gabolengera ekitundu the town is very busy. Ekitundu kifugidde ddala busy nnyo. Ab'ebyokwerinda bya bingi nnyo mu kitundu kino eno mwe tuli essaawa eno era nga abantu banyiivu nnyo ng'abawangalira mu kitundu bagamba nti nno babadde beetaaga baweebwa omukisa bo nga bo abaaliwo nga buli kimu kigenda mu maaso babeere nga bamu kubayimiridde wali mu maaso g'omulamuzi nga banyonyola and of which kyentegeddeko kiri kimu nti bagambye tebabawa omukolo gwafuuse gwa kaadi tebaweereddwa lukusa abali ku crime scene nga ebikolwa ebyobutemu bituukawo ku kitundu kuno kwennyini kwe tuwangala so ekikolwa nga kituvumirisa kuvumira yenna naffe ngaffe aliwo owa restaurant sooka ojje mami sooka ojje otunnyonnyole ku byaliwo ko ng'ekikolwa kino kigenda ddala mu maaso yes bakuyitaani maama Nanyonga Anita. Nanyonga Anita. Tosaba tunyweremu ko ku mufunze kati ni ku kyaliwo wano ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno gwennyini ogwokunanga mwezi gwa ng'ennaku z'omwezi 2 gw'omwezi omusajja yajja yasooka n'ajja ogwasooka n'asooka asaba ekifo ku ssomero mu kusasula mu kugira nga mukola ki kukanya value ya muweki ne mukola ki n'amala n'addayo mu kuddayo tetumanyi ekyaddako enkeera ku lwokuna n'ajja n'asasula bulungi nga yali asaba kifo kya mwana we yasaba ekifo netugamba oba muzadde muki muzadde munnaffe netutabifaako kati mu kulaba ndaba asiba geeti asiba geeti yasibako kufulu 2 kali aka n'akatini n'amala n'asiba n'akwata n'asibako kufulu buli tica yali mu ofiisi n'amusibirako kufulu emu mu kugira n'amala n'akola ki n'ayimirirawo nga tumanyi alinze risiiti kugira mukama yazza bibye tulaba musajja kukwata kusala kuyingira mu ruumu obwana bwe bwali bwebase n'asooka atema akasooka so mu kuyingira essomero temwamulaba nti alina ejjambiya tetwamulaba ffe twamanyi muzadde muki muzadde munnammwe aze kusasula kolo yakolesa na sipiidi n'asasula sipiidi ffe tetumanyi nti aze naki bye basaba ngoyeza abaana bazirambe tugenda olaba mu kawala kange ne kaŋŋamba mama ndaba ekyambe wano simanyi ngenda okulaba omusajja asema omwana asooka nesitabifaako nze nenzira mu ffumbiro nga batemye omwana asooka notabifaako aliyo bulungi neŋŋamba bano abatanywedde kankula ekikambawo obuugi muwala wange naddala maama amadde batemye omwana owokubiri omusajja wa boda n'agamba naye laba omwana ayogera wati tuliwo bakazi ffekka tetusobola kukola ki baako kyemukola buli wetusembera agamba nja basala buli wetusembera ajja basala tugamba tetujja fantalo kati tica gwe nali naye mu ffumbiro naŋŋamba mama Angel no let me take the porridge you stay here neŋŋamba kale mukugira n'akola ki n'akwata akano kokusatu tica n'agamba n'akwata mukukwata ono yali owokutaano tica we yakwatira ono omwana owange nga beera ababiremye n'amusala wano ekyambe nga ku kisambi kwennyini nasala omwana wo tica yennyini tica n'akwata omwana n'amuta mumuta neyeewunzika n'agwa ono n'azirika kati kwe kukuba ennyo enduulu mu musajja wa boda amaze kugwa mu kikomera bamukubye etteke agudde omusajja wa boda n'agamba nze newe munsiba nzize kutaasa abaana kwe kujja nga bakola ki nga abantu batandikira okujja
nyamba munyambe kwe kati kwe abawanzi kwe kujja bali bateeka sese waliwo omukolo ne bajja ne babisazaamu ebyo omukolo omusajja ne bamukwata n'adduka n'akkirira emmanga. So tufunye omukisa ate ne tuba nga tusisinkana omu ku bantu abaliwo ku crime scene ng'ebikolwa bino bigenda ddala mu maaso era ffe tutegeeza nti ekikolwa ng'ekyo kyatuukawo tukivumira ne sekuvumirira yenna era tugamba nti nno ekikolwa kikyamu nnyo ekyo kikolwa kikyamu nnyo ekyatusibwa ku bantu nate era kubanga abaana batugumbulwa abatalina musango gwe bazizza. So tusaba abakwasi b'amateeka bakole omulimu gwako mu bulungi. Kagambye nze sina musango gwe nakola. Jukira byonna babigize nga nze wendi. Sittangako n'abaana be mugamba. Omwana muganda wange sinze yamutta. Naye mugamba kijja kitya nti tewamutta. Naye ng'ebyo obujulizi bukulaga. Sibimanyi ebyo. Mpulidde osungu nefuluma. Kati kyagamba obutambi bwe bamukwatira wano. Yali ani gwali musimu gwe. Gwali musimu. Netata nagamba oyo mwana wange muguwa ddalu nomutwala bweru naye omuntu owebweru ali omulabeka alinya atya ennyonyi naddeno kirabika tazze leero kubanga obusungu bwe bagambye abekyaki tubaleke bamukube mulindeko tulabe bakatuweemu gamba kadi njira mbagirekedde wabadde ne kadi kituufu omukolo gwabadde gwa kadi nze nange yange ngireseewo Mama waliwo olinga ebikolwa bino ng'ekikolwa kino kigenda mu maaso? Okutandikira ddala saaliwo nawulira nduulu. Owulira nduulu? Ayo nawulira enduulu n'enziruka nfuluma. Kati bwe nafuluma ne ŋŋenda okutuuka wano nga bagamba omulalu wuli asala abaana. Kati ne neetooloola bwenti ne ŋŋenda okutuuka wali omusajja nga akola bw'ati akamba ayagala kusala abantu abamusemberera. Buli asembera ng'ayagala musala. Abasirikale ba kyaki bo baali bamaze okutuuka. Kati kyova olaba kati ne kakola ki omusajja omu kakale yakwata ekyo ekimotoka kakuba ne kagwa wansi. Kati bwe yakakuba okugwa wansi ne kakola ki ne balyoka bakafunzizaawo ne bakakwata kati ne kaddira ekyambe ne kakikasuka eno emabega w'egundi wa sseŋŋengo oli ekyambe ne kigwawo. Bwe kyamala oggwawo abasirikale ba kyaki ne bajja ne bakataasa abantu nga bagamba mumutuwe lwaki mumutuwe kati mumuleke ne bamutwala ku kyaki. So kati bwe mwayitiddwa mu lukiiko nga mmwe abantu b'ekyalo okuwa endowooza zammwe ku nkola y'omusango oluvannyuma pulezidenti okugamba nti omusango guno tuguzze ku kyalo kwennyini omusajja gwe yaddiza ebikolobero gwe kiki ekyakujjidde mu bwongo obwo? Gwabagambye nti nsuubira nti bagenda kumubonereza kubanga olede tewakyali bujulizi bwetaagisa buli kimu kyonna obujulizi bwe buli olabe kati kyagamba mbu kamera ezaamukwatira wano yali AI tewakyaliwo kunoonyereza kulala olede ekintu omusango yagukola. So kati bw'obanga tugeze essaawa eno nga yeggwe mulamuzi ali mu musango guno eno oyinza kugusala otya? Ssaawa eno bwe mbanga nze mulamuzi ali mu ssaawa eno ku ssaawa eno kati nga gwe otudde mu ntebe ntudde mu ntebe kyenkola simutta tomutta naye mutemako emikono kuba tajja temula balala ne mugaagendi omutemako emikono n'ogamba nti nkutadde genda awulira ku bulumi abazadde bwe bayitamu essaawa eno kubanga omwana we atalwadde ne bukeera enkya nga bamusaze bulago n'afa mu butuufu oba owulira n'ensingo oyagala givaawo. So mami ye atugambye nti bw'abanga ye mulamuzi essaawa eno ali mu makati g'omusango guno ye tamutatta tamala na budde bwe kubanga amutugumbula kyakola amutemako mikono n'amugamba nti nkutadde genda. So ate nga naye ndowooza yenga yo omuntu osobola kubanga ogimugaana mama oba tusobola tubulyeko katini ku byaliwo wanene enjogo eno lunaku lwe yatuukawo gwe byakusanga wa binene ebintu ennaku z'omwezi bbiri? Byansanga eno nga nzize ku kyalako eno. Oli mugenyi kuno ku kyalo? Ndi wakuno. Oli wakuno. Olwo ki ekyaliwo ddala? Kutemula abantu. Si busungu bwereere. Busungu bwereere. Essomero wali olinamu omwana? Essomero lino mbadde mmuleeta buleesi. Mbadde mmuleeta buleesi.
So kati naye ng'ate n'essomero lye litukuzizza naye wasomera awo nga likyalina lya bibaawo yali kyalina lyabibaawo so kati ekikolwa kinene gwe nga gweosobola kyogerako ki musajja oyo baali muwadde ku bantu kale baali sibasona kumuwaaze bw'obanga gwe mulamuzi kale tugeze gw'otudde mu ntebe wali wammanga oyinza kumuwa kibonerezo ki kumuleega kumusatta tewali budde okusatta kwekola kutya ate waliwo obudde naye abalungi bamikwano njagala okubategeeza nti amawulire si malungi olunaku olwaleero ate nga abatuuze ku kyalo kuno kwennyini abasinga obungi tebasobodde kuba nga beetaba mu lukiiko luneeno oba tebasobodde kuba nga beetaba mu kooti eno ey'ekyalo okulaba nga ate enteekateeka zonna zigenda ddala bulungi tuweeyo ebigambo nga 2-3 tuweeyo ebigambo nga 2-3 taata yes tuweeyo ebigambo nga 2-3 taata twegayiridde mukama wange tusaba nga mwe abatuuze abawangalira ku kitundu kuneeno otusigireko ku kifaananyi ddala kituufu ekyaliwo ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno nga gutandika nze sisolo eno ndi weebuziga oli weebuziga naye lwakuba nga bw'omanyi security tiyatwinfominga bulungi mu budde ate genze kujja nejja ng'egamba okuyingirayo kaada ya poliisi yalina okuba nga yakuwa kaada okwo so nga bw'omanyi ndi muzadde nina obulumu bingi nange mba njagala mmanye ekyo ekintu kyabaawa era nange ye first day okujja my first day nabadde ku internet nendaba akasajja kali very confident nga kagamba tekarigirite emisango sike kagizza ekyo kiraga nti yali mu malirivu ye yali akola yali abimanyi yali abitegeera ate si mutiitiizi lwakuba omutiitiizi yandibadde yakkiza nti abaana nabatta nze nsaba omulamuzi ampeyo kibonerezo oba nsonyiwe naye olaba agamba nti tabimanyi ate taligirite kitegeeza nti yakikola akimanyi yakintendinga ate yakipulaninga n'akimasteringa ate bwe bamubuuza ekibuuzo agamba looya wange asooka anya advising kitegeeza nti alina ne balooya yabategeka dda weebali ne American Embassy nawulidde nti egamba emutwala kati American Embassy omuntu ajje n'atema obwana bwaffe obw'omwaka gumu n'ekitundu emyaka 2 ya America ejje nti etwala ki so nze mbadde nsaba ekintu kimu omukulembeze w'eggwanga Museveni ennaku zino amayinja gonna yageerekera yasamba byonna asambewo wano akozesa obuyinza bwe akasajja bagasiba emyaka nga 5 5 bakafa oba tekafa bakasibe n'omulambo tugisibe n'amagumba tugasibe bw'obanga yeggwe mulamuzi nga gw'otudde mu musango ogwo essaawa eno nga gw'oli mu ntebe y'omulamuzi naye nze ku busungu bwenina nyinza n'okubula ekyokwogera lwakuba yeetaaga kusiba emyaka ng'akawumbi kamu emyaka ng'akawumbi kamu lwakuba kati nze kusinziira nze nga bwendaba naye kati n'obwomu wa community emukube ate tagenda kulumibwa nga bwenjagala kati bwe mukuba wafa ebyo kiba kiwedde nze njagala bwe baba nga bakumuwa ekibonerezo taddamu kulaba musana mpaka ng'afudde abeere mu kifo nga talaba mutti nze njagala waali afe mpora lwakuba nze kati nze singa nze ndi president wa IK7 nze oyo musajja nandibadde buli wiiki musalako akagalo kamu musalako olukumu bulwanyuma wa wiiki bekabanga ng'akawona nensarako akalala bekabanga ng'akawona nenzijako okutu bekabanga ng'akawona nenzijako enyindo bekabanga ng'akawona ekirevu naawe ate awo ofuuse mutemu anti kati katufuuke naye nkimanyi president omwagalo waffe byotasobola kubikola amanya amateeka naye omulamuzi ye amusiba emyaka nga 25 ekikolwa kino president Museveni yagambye nti ono temutuuza mu kooti zino ez'abantu abalala mumukomyewo ku ground gwenyini weyaddiza omusango ekooti webeetuula n'abantu b'ekyalo babe nga beetaba mu kooti eno bawe endowooza zaabwe gwe kyogera kooti anti muzeeyi ekintu ekyo yakikoze nga bwe bakola military lwakuba kati etteeka ly'okutta omuntu omanyi bakyusaamu butta omuntu ngono bwe yamusse bakutaninga into military sheet okitegeera so kyova olaba bakola ebintu bya militarism bakuteekawo wenyine w'okoledde ekintu bakusalirewo omusango kagwemu naye nze ndaba ne speed gye balina ntonotono bakozese speed nyingi bamusalire kigwe lwakuba kati soka olabe
ugori wanebweru wari emotoka eza military nga 2 mwaga wari eza polisi military kategwangerwa rwarero siridwa sente nyingi nyo kukana kasuru aba red cross shana postmortem shana maramuzi shana team shana kiraka shana state attorney shana police shana RDU bona bari wano bajude kategwanga riri mukocha sente kumutema so bandi American embassy na yeri wana yocha sente kumutema nti yagare mutware so kati amusaja afuse sirebate bamurwanira burwanyi so mbadensa babaje obuchafu muruja bamusarire kigwe akuba kintu yakikora ngensera bakata obujuruzi banunya bujuruzi bwachi abo batuve ko batibagara musarira beba manyi naye shaka staba murina echo turufamu singa tumanyi ntayi nawe yekwese twanigenze ne tumenyaho ne tumuje nengero je bamurina so omukulu ye bwatyo bwawadde endowooza ye ku nsonga enegenda maaso era nga abantu banyiivu nnyo nyini ddala abantu ku kyalo kuno eno ddala abatuuze bonga bo bagamba nti tebafiiriddwa tebafunye mukisa abasinga obungi abaaliwo naddala ng'enjege eno etuukawo kweba mukisa kuyingirayo kubanga bamanya ddala kituufu kyekyaliwo era nga waliwo n'abamu ku bazadde abalina abaana nga bagamba bo tebaweereddwa mukisa guyingirayo kuwulira ddala ki kigenda mu maaso so mutabe naffe tugenda kuba tuba update ku buli nsonga eno negenda mu maaso temuvaako. What was happening? It is called a preliminary hearing, and it is intended to expedite the trial without having to call the witnesses. So in this case, you, your lawyers, and the prosecution agreed to the evidence of the post-mortem reports. So I'm supposed to explain to you as what those reports reveal, but I also have to tell you that these reports do not implicate you as the one who committed the offense. The reports only reveal the nature of injuries on the deceased persons and also the cause of death. They do not implicate you. So I want you to listen carefully, because after this process, I'm supposed to come up with a memorandum of agreed facts, which all of us are supposed to sign. So I want you to listen carefully. You'll sign, your lawyers will sign, the prosecutors will sign, and I will also sign. And then they will form part of the report of proceedings. Okay? Yeah. So we have 4 children who are said to have been killed, and there is a doctor who performed a post-mortem examination on each one of them, or on all of them. And that doctor is called Dr. Katongole Abdul. So he examined all the 4 children and came up with the reports. So those reports, I have admitted them as prosecution exhibits. Okay? The first report is in respect of a child called Eyatta Gideon, and it was done by, the examination was done by Dr. Katongole Abdul on the 2nd of April, 2026. Okay? I want you to listen carefully. And he said when he received this body, it was of a male preschool child of a black race.
On evidence of trauma, there was a 14-centimeter long open wound on the right side of the neck, which was located at 66 centimeters from the right heel and the nape of the neck. It was long than it was deep. It was also characterized by smooth edge, regular margins, no bridging fibers, marginal contusion, no contusion of the underlying soft tissue. But the wound was deep, it was transecting through the esophagus, the trachea, the internal jugular vein. The vagus nerve had fractures of C6 vertebrae. However, the spinal cord of this body, it was intact. Then he said that the cause of death for this child was hypovolemic shock due to deep cut wounds. And in simple terms, that this child was cut and he was cut deeply, and as a result, he died. So that is the first report. And I have admitted it, and I have marked it Exhibit 1 for the prosecution. Have you understood that? Yes, madam. Okay. So the second one that you have agreed upon, the lawyers and prosecution, is another post-mortem report. It is for a girl child. She's called Abaana, 18. She was also, her body was also examined by the same doctor. The same doctor is called Dr. Katongole Abdul. And she was found to be a female preschool child, and she was of black race. The evidence of trauma, this child that she had, the body of this child had a 9-centimeter long open wound, and it was on the right side of the neck at 65 centimeters from the right heel and 1 centimeter from the anterior middle line, and it was longer than it was deep. The wound was longer, the length was bigger or more than the depth of the wound. Now, this wound was also characterized by smooth edges, regular margins, and no marginal contusion, no bridging fibers. The cause of death for this child was also the same, hypovolemic shock following deep cut wound to the neck. So the doctor is saying that this child was cut deeply in the neck, and as a result, she died. Have you understood that? Yes, madam. Okay. So I have also admitted this post-mortem report, and I have marked it PEX2, that means prosecution exhibit number 2. And the other report is in respect of another child. It's called Seriango Ignatius. It is also a male child. It's a male preschool child. Is of black race, and it was the same doctor who examined his body as well, and that is Dr. Katongole Abdul. He found that this child had evidence of trauma or injuries, that there was a 14-centimeter long open wound on the right side of the neck, which was longer than it was deep. This wound was also longer. The length was bigger than the depth. And the wound was characterized by smooth edges and regular margins. There were no marginal contusions, bridging fibers, no contusions of the underlying tissues. The wound was also deep, and it was transecting through the skin and underlying neck muscles. And he said also the cause of death for this child was also hypovolemic shock following deep cut injuries to the neck. So this child also had been cut on the neck, and the cuts were deep
and that's why he died. That is, I have also admitted this report and I have marked it prosecution exhibit number 3. Mr. Okelo, have you understood this? Yes, madam. You've understood? I have understood, yes, madam. Okay. The last one is also a post-mortem report, and this one was, the examination was done on a child called Odeke Ryan. He was found to be a male preschool child. He's of black race. The wounds on him, or the injuries on him, were 9 centimeter deep cut wound located on the right side of the neck in the oblique fashion at 6 centimeter from the right heel, stretching from the anterior midline. It was also longer than it was deep, and the wound was characterized by smooth edges, regular margins, no marginal contusions, no branching or bridging of fibers. It was deep, dissecting through the underlying neck muscles, neck vessels, and the cause of death for this child, Ryan, the victim, was also found to be hypovolemic shock following deep cut injuries to the right side of the neck. So the long and short of this is that this child was cut in the neck, and the cut was deep, and as a result of that, he died. Mr. Okelo, have you understood this? Yes, madam, I have understood it. Okay. And I have also admitted this one as prosecution exhibit, and I have marked it PEX 4, prosecution exhibit number 4. So Mr. Dr. Katongole Abdul is not going to come to court, but his evidence has been admitted, and so we shall call him prosecution witness number 1. And now I'm going to expect all of you to sign on my memorandum of agreed facts that we will do Mr. Okelo. About the assessors and the need to have them as required by the law. Oweekitiibwa omulamuzi siteeti kyabaddewo yakunoonya ba assessors oba abagenda okumuyambako mu musango guno. Ba assessors babajja mu bantu aba bulijjo nga tebasomye mateeka, ne bajja ne bawuliriza obujulizi, oluvannyuma ne bawabula oweekitiibwa omulamuzi oba omusango gumusinga gwe bavunaana oba tegumusinga. Naye kye mulina okutegeera nti bano ba assessor bwe bawabula omulamuzi si kyateeka nti omulamuzi alina okugendera ku buwabuzi bwa. So
abalonzi abatulaba enjogerera essaawa eno nga tuli wano eno tubadde tugenze kooti yagenzemako omukuwummula embeera yonna bweri kiri very calm nga bulijjo era nga buli muntu wetegefu okuba nga ate era tunuuliriza ekyo kinyumu kigenda okuba nga kibeera wano eno ku kooti olunaku olwaleero. Kooti eno President Museveni yagikomezaawo naga nti kooti eno leke tule wenyini ku kyalo amuvunaanibwa kwe yaddiza musanvu ate era babe nga bamuvunaana nga tusinzira wano wenyini ku kifo wano eno. So basaba bassebo ne bannyabo mubeereko ku Nkalakasa Media, subscribe nga sharing era mukwano gwo ate era mubirenga commenting awo mu comment section. State attorneys. We have discussed the same with the accused person. My Lord, we are ready to proceed as the land chief state attorney has stated, to receive the first witness. Much obliged, my Lord. You have evidence that the prosecution disclosed to them for the intent to rely on. Yes, my Lord. My lawyers discussed the evidence with me already. Okay. Who have been summoned by the prosecution. Be bayise okujja kuwa obujulizi. Waliwo semanisi ze batambuzizza oba wafunye ekipapula ekyo ekikuyita okubeera omujulizi semberako mu maaso. Mpozi ng'omaze okuwa obujulizi awo osobola kujja n'otuula n'owuliriza. Omuwandiisi wa kooti agenda kubalaga owa gye mugenda okuyingira. Seera bwe tutandika naye seera yani abalala mugobererewo ekitiibwa. Ojja kwogererako waggulu w'ekitiibwa omulamuzi awulire by'oyogera. Amannya go. Olina emyaka meka? I'm 36 years old. What do you do for a living? Okola mulimu ki? What business? Okola business ki? Business ki? I sell greens. Where do you live? Which place, Stella? Where is this found? Laba wote esangibwawo. Trading of where? Do you know that? Trading eyawa. Omanyi omwoka. Which division? Division ogimanyi.
know Gideon Eteku? Omanyi Gideon Eteku? I call Gideon Eteku as my son. How old was he? Yali wa bbanga ki? 2.5 years. Stella, do you also know where you were on the 2nd of April this year? Omanyi wa gye waali nga 2 Ogwokuna guno omwaka? In the morning. Ku makya. I woke up in the morning and I prepared my child. And I brought him to the daycare. Stella, which daycare? Daycare ki? Gye wamutwala. Erinnya lya daycare Which place? esangibwa wa? Stella, we are going to ask you to be strong, and we go through this process. Okay. The daycare is found in Gama. At what time did you take Gideon to the daycare that morning? I took Gideon to the daycare at around 8 a.m. What followed after you took Gideon to the daycare? Ng'omaze okutwala Gideon mu daycare ki ekyaddako? I went to my work. What followed? Ne waddako ki? Nali awo waliyo mukwano gwange bamutana kimwe. Around what time was that? Ssaawa mmeka olwo? Ssaawa 5. It was around 11 a.m. There's a friend of mine called Nachimwe. Nachimwe. Yes, proceed, Stella. N'ambuuza omwana wamutute tusomero. She asked me whether I had taken the child to school. Ne mugamba ye. I said I had taken the child to school. N'agamba yanguwako wali omutima ayingidde essomero atemuddamu. She told me to hurry up to school. There was a mother who had killed some children. N'aggwamu amaanyi. Tugende mpola mpola bawandiike ebyoyogerwa. Okay. What followed after your friend told you of the silent word entered the school? Nakimuli ng'amaze okukugamba omutemu yali ayingidde essomero ki ekyaddako? N'aggwamu amaanyi. N'adduka naye ng'ampulira ebigere tebitamu. I lost the energy. I tried to run, but I felt my feet were not moving. N'efuna booda. I got a border. Yes. N'afuna booda. Ate n'okusanga abantu nga bajjudde essomero. When I reached the school, I found many people had gathered around the school. Nayingira buyingizi abatumira butumisi. I just entered. Yes. Bwe nayingira mu kibiina nyuta Gideon nga simula. When I entered the classroom, I called Gideon, but I could not see him. Nsooka ne ngwa wansi.
Oba yeriwa kwa mtindo. Anabo bati. So abalunzi abali ku mukalakasa media olw'obufunda bw'obudde n'enkuba nga bwe mugiraba nti eri mu kutonnya yes ate nga tulina okuba nga tetuva mu kitundu kino twolekere okuba nga tukola emirimu gy'abakama baffe emirala naye nga mbadde wano ku crime scene wennyini olwa omwami ono we yaddiza omusango gw'okuba nga atemula abaana abato abawererako ddala baana balamba nga bwe mulabye omwami ono bamufunidde balooya okuva ndowooza mu law firms ez'enjawulo era nga abalooya be kye basinza okuba nga bassaako nnyo essiira kwe kugamba nti gwe omuzadde yatwalanga omwana wo ku ssomero weyingizanga omwana ku ssomero wasangangawo omusirikale akebera oba achekinga abaana abazadde nga muyingira oba nga mutwala abaana bammwe abajulizi bonna abasinga nga bagamba nti balabangako ku musirikale so balooya b'omwami ono basinze okuba nga bassa essiira ery'amaanyi naye nga temufaayo tulina kuba tuba update zonna bapita Mr. Ken nga bulijjo enkuba ye yeyongedde tugende